Sajanaro atmosphere oxygen below shilesra, Lurenthia, Piampiro, remind no chinova. So a pie diagram ninechi, nitrogen 78 to 80% shira, no? Oxygen 20.9 no general pure, to show 21 no pure champion. Janaro, argon, other gases, and carbon dioxide color nenero shirabo. So any oxygen air below shira, general fraction of oxygen in inspired air lucore. Tiamaso and below shilabo, no? 20.9. Arao FiO2 correct fraction of inspired shoot like the air, no? Oxygen around 0.21 or 0.209. The chuale around percentage in a pure and the carrot or twetaro equation at teraro physiology to no fractions are always a proportion of 1 in a 12. So now to who Mount Everest potet 29,000 feet oxygen up onela Kakaburazi 19,000 now Mount Victoria on Namatau Chin Pinema Gizon 10,000 feet. Any more oxygen up Punela. Nero Nere, Kalimuaro, Yangones and Yomave almost sea level, so they matu. Oxygen di down no Lemiani Biboman ne pressurized military Lemiamon ne on Yale decomposition am up Yam Kumya. Bajong Piana Lesoro. Barometric pressure, atmosphere pressure, the altitude tetwali, Bobio yo. Popular Salia Punezora, Lipunero upon repeatedly near. Then a composition are a mere 21% oxygen, ania oxygen, apia nitrogen. So tetwai near Dodonyale, the Mount Everest team, I thought line 21% Pimave, a piano in a ratio of Piamu, no? So Piana barometric pressure, Piana. So gas to cool pressure, millimeter mercury net, the tiny, touch graph to my kilopascal net willime, and out of play you are. Then a millimeter mercury is general blood pressure, tiny units, the gas yet driving pressure below she so atmosphere to cool 760 she on the other pelame, although I like that Mount Everest, Nehua, Dale pelame. Yeah. The gas mixture to create pressure total pressure in this case 760 shears sea level altitude 0 now fraction of the air that is oxygen 159 so the 150 ga blue 0.21 to 0.209 or 760 sea level allow oxygen sheet any oxygen not the ambient air or room air crop or diablo room air 40% oxygen now so around solar no or room air sort 0.209 or 0.21%. So allow she there. Tibega had it on nama pioba da trachea da lung air sector alveolus tema. So down G so down G so 1,300 meters, that meters pin 3.37 feet no? Down G 4290 so down G marka or pressure 645 lobeshire or oxygen 135 lobeshire no the Mount Everest toy or Kakaburazi toy 6,000 meters lobeshire barometric pressure 355 beshire oxygen in that inspired air so 74 beshire so altitude kala yechi bare then in fraction of inspired oxygen barometric pressure atmosphere below these like it looks complicated, but you know, that cascade the PO2 pressure of oxygen in the air or in the blood go piatharawa. The 159 so atmosphere no. General shoot when like general body water vapor saturate low like it's about 47 millimeters of mercury at body temperature for everything, but oxygen in it to like 149. So 760 there, 47 will be 0.21 and alveolus of the lung ne yautore change out of born allow jautore body any air and oxygen or you like your CO2 or tail like that. So CO2 tail like be oxygen you like to allow jautore. Da lung SX tema. Now be diveka ha blood tema.
ဒါသွေးကြောလေးတွေအဲ့ဒီ air sac တွေကို supply တဲ့ capillaries တွေမှာလောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ arterial blood ဒီ drop ကတော့ quite complicated ကျွန်တော်နောက်မှပဲဟိုနည်းနည်းလေးနောက် slide တစ်ခုမှာနည်းနည်းပဲပြောပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျသွားတာဒီနေရာဆိုတော့ this is what it is in arterial blood so ဒီဟာနဲ့ဒီဟာကြားတဲ့ဟာက lung disease ကြောင့်ကြာတာဒီကနေဒီထိကြာတာက oxygen ကောင်းကောင်းမရှိတာတော့ CO2 မြင့်တာတော့ဘာလို့ကြောင့်ကြာတာနော် lung disease ကြောင့် CO2 လည်းမြင့်နိုင်တာပေါ့ so arterial blood မှာ95လောက်ရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာမှာအရေးကြီးတာ95ကဒီဟို body ရဲ့သွေးကြောလေးတွေသွားပြီးတော့ cell တွေဝင်ပြီး cell တွေမှာ cell လာသုံးပြီးတော့ venous blood ပြန်လာ40ဖြစ်တာ so deep pressure မကောင်းရင် cell တဲ့ oxygen မရဘူး oxygen မရရင် heart ကလည်း pump မလုပ်နိုင်ဘူး brain ကလည်း work မလုပ်ဘူးဒီ mixed venous blood ကလည်းကြာနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့အရေးကြီးတာ pressure ကျွန်တော်တို့ pulse ox နဲ့တိုင်းတာ oxygen saturation မတူဘူးခင်ဗျဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်နော်ဒီ fraction of inspired oxygen နဲ့ percent oxygen in inspired air ဆိုတာ hey oxygen ဘယ်လောက်မှလဲလူနာဆိုရင်35 50 75ပြောတာတကယ်တော့တွေ့ရင်တော့ fraction နဲ့တွေ့ရင်တော့100က1ပေါ့နော်50က 0.5ဆိုတော့အခုကလူတွေကတော့ဒီ term နှစ်ခု interchangeably သုံးတာ FiO2 ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 30% FiO2 ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 50% ကျွန်တော်တို့လိုဟိုစီစာကြောင်းတဲ့လူကတော့ fraction ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 0.30 ပြောစီချင်တာဒါနဲ့အခုကမပြောကြပါဘူးဆိုတော့အရေးကြီးတာမှတ်ဖို့လိုတာ oxygen ဘယ်လောက်ပေးတယ်ဆိုရယ် percent က pulse ox မှာတွေ့တဲ့ oxygen percent နဲ့မတူ pulse ox မှာတွေ့တဲ့ oxygen percent က saturation of blood hemoglobin with oxygen လို့တိုင်းတာနော်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကလူတွေကရောတတ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ရေးထားတာ percent oxygen inspired air ဆိုတာဘယ်လောက်ရှူရလဲ 30% ရှူရလား 21% ဆို room air ပေါ့နော် or 50% လား 100% လား saturation က hemoglobin ကရှိတဲ့ oxygen အတွက်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သွားလဲဆိုတာနောက် body ကတကယ် cells တွေကဘာလို့တွေ့ရဆိုတော့ hemoglobin ဘယ်လောက်တည်လဲမတည်လဲသူတို့က game စိုက်ပါဘူးသူတို့က blood pressure ရှိလဲ oxygen အဲ့ဒီ pressure မှာ oxygen molecule က cell ကိုဝင်လာတာ哦နော် I mean game စိုက်ဘူးဆိုတာ anemia ရှိပြီးတော့ hemoglobin လုံးဝနည်းနည်းလေးပဲရှိရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒါ total supply ကိုကြည့်တာဒါကတော့ driving pressure ကျွန်တော်အဲ့ဒါရှင်းရလားကျွန်တော်ပြောတာ staff တွေပြောပါအောင်ရှင်းရလားရှင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ thank you နော်ဆိုတော့ pulse oximeter ဆိုတာအမြဲသုံးနေလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ်နော် so they measure saturation of hemoglobin in the arterial blood so ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် pulse ox SpO2 လို့ရေးထားဒါကတော့ heart rate ပေါ့နော် so အဲ့ဒီဟာ hemoglobin saturation ကို measure လုပ်တာဒီ PO2 ကို measure လုပ်တာမဟုတ် PO2 က blood gas နဲ့မှရတယ် so the relationship between oxygen pressure and pulse ox မှာတိုင်းတဲ့ oxygen saturation so သူက straight line မဟုတ်ဘူးခင်ဗျသူက sigmoid reason တော့မရှင်းပြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ it's well known to ဆရာဝန်တွေအားလုံး physiology မှာ second MB ဆိုတာအမြဲသင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီ curve မှာအရေးကြီးတဲ့ point တစ်ခုကတော့ sorry jeez ဘယ်လိုပြန်လဲ oh I'm so sorry so PO2 က60နဲ့100ကြားမှာဒီ slope ကသိမ့်မတက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကO2 set က90ဆိုရင်ဒီမှာ O2 set 100ဆိုရင်အများကြီးတက်တယ် body ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ60 out PO2 60 out 90% saturation အောက်မှာအရန်ကျတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ cell တွေကိုသူက oxygen ပေးရမှာဒါ steep part of the curve ဒါ flat part of the curve ဆိုတော့ oxygen 10-20 millimeter of mercury ပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့ O2 set မှာကောင်းကောင်းကြည့်လို့မရအောင် sensitive မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာနောက်တစ်ခုကတော့60ကဘာဖြစ်လို့လက်ခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ 90% ကဘာလက်ခံနိုင်လဲဆိုတော့ oxygen အများကြီးရှိသေးတယ်ဒီမှာ88ဆိုရင်လည်းမဆိုးသေးဘူး even 85ကတော်တော်ရှိသေးတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဟို84အောက်ရောက်70အောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်70ဆိုတာဒါ PO2 of 40လေ venous blood က PO2 of 40 so oxygen at the 70% and 100% ကြားမှာသွားနေတာပေါ့နော် venous blood ဆိုရင်70 arterial blood ဆိုရင် close to 100လို့ဖြစ်တာso pulse oximetry ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့သူက spectrophotometer လို့ပဲတစ်ဖက်က light ဝင်တယ် concentration ကိုဒီမှာတိုင်းပြီးတော့တစ်ဖက်က light out ဖြစ်တယ်ဒီမှာ concentration များလေ light ထွက်တာပိုနေတယ် at a wavelength now distance လေရှိတယ်ဒါ cuvette ဟိုကျွန်တော် spectrophotometer မှာ cuvette ထည့်လိုက်လို့ပေါ့ဒါနဲ့လက်ညှိုးက distance ကတော့ constant ဆိုတော့လက်ညှိုးကလည်း cuvette လို့ပဲဒါလက်ညှိုးရဲ့ distance ဒါ light source เนาะဒီမှာ photo detector အဲ့ဒီ signal ကိုကြည့်နေတာเนาะဆိုတော့ဒီမှာသွေးရဒီထဲသွားနေတာ
So the malenyo she lete she venous blood, arterial blood she venous blood she skin she bajang danglo yara le so do pulse oximeter lo bajang khora le no pulse oximeter jang lo khore ho a chang yin ba phit le so pulse ko tu wa twi ya me dima pulse le ya twi ya no so chane hari tissue jang absorption she venous blood jang absorption she even arterial blood at baseline absorption along ho zero outload tara the pulse twilo pulse jang piang ne neya le we tai no di neya le we tai na to lo jane signal lo ma chi u da jang the same pulse oximeter works jano finger ma le work lo de lu naut ja finger ma le work lo de ba phit lo pulse ko sha me pulse ma twin yin signal ma ya hemoglobin ne signal are weak phit me no so that normal signal that pulse wave form to as you be any man to a diniali or shara. So perfusion low pite, patient shock pite, no a low blood vessel ya constrict pinide so signal calm ya dajang or sounding nurse or lenyo polite robot or lower ali signal of pogong ya no man yama techipo no noise artifact sorry motion artifact noise artifact I'm not quite sure appear noise signal noise ratio or out of the flat part of the curve so no it must they sensitive people what to change. So what are the weaknesses? It's relatively flat between 60 and 100 not sensitive for detecting PO2 changes in that range. Not a PCO2 or alveolar ventilation no and even you don't even get indirect information oxygen chalo CO2 tetra hala morphine pe lai lo patient demonstrate so era jang phit ne da ne oxygen pe thai luna so era ji lo mya acid base status ji lo mya pH ma ma thi da no now pi do different hemoglobin ni carboxyhemoglobin methemoglobin high affinity hemoglobin low affinity hemoglobin era ri ji lo mya no arterial blood gas ka ji lo ya. So, geez, I don't know why I got to this slide, but the reason it works to a wavelength na kushia kmya 616 and 940 ma to a tine. Do you know who oxyhemoglobin and reduced hemoglobin? The roa matu to net who cross loaded, reduce hemoglobin at demapomian period demaponere or oxyhemoglobin at demamian period, demanin period demapomere. Da extension coefficients are absorption bond, no? So to merely signal nearly da red range extension coefficient nearly signal up no so algebra malubo no x ya y shaba so one equation me beta x ne y below shallow yame two equation beta ma x ne y two equation beta two wavelength ma din ku ji lo lo ya no carboxyhemoglobin sura di ha kya the black arrow ne pya tu smoke inhalation phit da ro sili tauk de lu ri ma so twi de tu ye curve ko ji tu oxyhemoglobin ne tu lo sili a mya ji tauk de lu ri hemoglobin falsely high phit ne no falsely low methemoglobin sura ferrous in heme ferric phit twa da uma nitrite de mya tauk de lu depth zone poisoning eri lu ha myo ri ma phit dat de tu ja ro reduce hemoglobin ne tu this is reduced hemoglobin no oxygen. So methemoglobin lowers the O2 set artificially, or it gives you a falsely low reading. Carboxyhemoglobin gives you a high reading. So the pulse oxide or two equations she there, unknown legu she no blood gas machine lineama tangle legu separate aloya. Blood gas machine she methemoglobin and carboxyhemoglobin tangle yare. No more no. Or it will confuse the signal or to be more reduced hemoglobin or more oxyhemoglobin. No? Now, methylene blue sepsis matone, depth zone poisoning matone, tu jarole pika oxyhemoglobin and nisato or it can give falsely low hemoglobin. Methemoglobin depth zone jump methylene blue beta nurse O2 set Johnny so John thought extubate low light or low light the methylene blue jump John. Okay.
Oh, mania, Satan below Piolo, the nail polish lepinena solo, journal philema. I had this paper from 2014, Nursing Journal, Intensive Critical Care Nursing Journal. The Rabalut Alessa Tutitana, Amioso nearly pain of Pido or study load. No? Then O2 Saka, no, the Machiva Dan or 97 and 90 was raw, they Quaram about 1.5 lakh. The checkmark Piatara, no nail polish. A sozone adma, blue, yeah. Black brown green signal 1.5 or 2 euros. So they am or oxygen beer and a beer out of Macau. They titrate loaded chima uma or 88 p.m. and 90 p.m. is no in it no. So the takeaway lesson are nail colors to avoid when using oximeter. Best color no nail but no then Luna got that kind of blue then blue, green, black, purple, daria so so again Luna or Torani Magamu, pulse oxide, dynamia, one leteria, ayans, or dark green lotaris, a good leterico Chijava, no? Amusement. Yaujali let G and Chipo, or green so in the Senzabo. So as in a pupil on the Yamatala, you will any problem avoid Luyava. Okay. So confounding factors, pure carboxyhemoglobin, MetHb, anemia, vasoconstriction, blood pressure lowဖြစ်တယ်ဆိုရင်သိမရဘူးအပြင် light သိမရရင်တော့တစ်ခါလေကြာရင် anesthesiologist ကမီးတွေပါတော့ပိတ်တာလေ methylene blue nail polish motion လှုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မရဘူး okay so pulse oximetry ကြောင့်မေးချင်တာများရှိပါလားပြန်ပြောဖို့လိုလားမသိ staff တွေကျွန်တော်ပြန်နည်းနည်းမြန်ပြောလိုက်တာအချိန်ဟိုဖြစ်တော့နည်းနည်းပြသွားလို့ဟိုပြန်ပြောရမလား any point Yeah, tomorrow the cool out maybe as it's pulse oximeter mali PI so be or para perfusion index cow tomorrow GO loba the last year 2 year number lady at the kunet kuma medulo basia. Perfusion index ka I think it's just looking at the strength of the pulse and the variability of the pulse to Nesama. I'm not sure I've seen a lot of that. Any matone pulse oximeter perfusion index mapao. Pala aku pamapi mapala. Yes, yeah, it's a matter to Romaniamaro. Hope. Hello. I think I've seen data on it, but I think it has to do with the pulse and the variability with the pulse. And blood pressure. I'll email you now, perfusion index. But I don't want to say something that I'm not sure about. But I don't think it's a critical parameter. Electronic shilo, any pulse go plethysmography, dino yellow, but I will look it up and I'll let you know. Okay. Okay, the cool beyond. Yeah, not the cool. Who the two of your let town who dilution counts on as a middle finger diameter, right to left to area actually, any hold nurse slide matropia finger Yani Makwawa, usually the middle or index finger don't have yarely. Devne to get a yepoma luna pinness no yares signal like shara really. The two finger or clubbing sheila or domho or nail deformity sheila but I'm pretty sure the level in a normal person is very small between the difference is very small between the two fingers. There shouldn't be much difference, right? Or because I don't know pulse go chiro. To where the AV fistula lo hamulashi clubbing pidamio lo pipido spiders in the fingernail by shida so no you will get a different signal. No more not it shouldn't be that different. I can send you the rest of that article that the nurses did. The Chowny or dang below the rotate a little bit. Oh, thank you. Okay. Okay, so let's how my time look ketroma. Chima G Bima Tiny of Sabelu. It should be okay, yeah, if you get a signal, because you are always looking at the change in signal with the arterial pulse wave. Arterial pulse wave
နေရွက်မှာတိုင်းလို့လည်းရတယ်တချို့က nasal septum မှာတော့သေးသေးလေးဆိုရင်ထည့်ပြီးတော့တိုင်းကြတယ်ရတဲ့နေရာမှာတိုင်းလို့ရပါတယ် pulse wave ကောင်းကောင်းတွေ့ရင်ပြီးရောအဲ့ဒါ Okay, thank you, sir. Okay. Maybe somebody there can do research and try all 10 fingers and do statistical analysis. Jonathan, they don't go then I would guess, 1 to 3% of the shima variability. 1 to 3% of the baseline pure, not 1 to 3% pulse ox pure. So COPD lady, COVID-19 respiratory failure pita type 1 type failure, that sort of bottom line, and early recognition respiratory support. Now, respiratory deterioration below breathing rate accessory muscle accessory muscles or siamari drip or non-physician drip or 3 the sternomastoid now be your scaling muscle or lebima a jaw towning about this decreasing oxygen in the blood and increased requirement for more oxygen. So arashin da respiratory deterioration now be your dihara yitara da through pandemic da England guideline ceiling of care established even COVID not admitted to hospital below care ICU intubate below so So type 1 and type 2 below solurale. That is very simple definition. Type 1 hypoxia, oxygen low without hypercapnia, PCO2 amatepu. Type 2 ga hypoventilation reduced movement of air but also lung gas exchange lows and CO2 at and then hypercapnia hypoxia but lung disease CO2 so COVID lung respiratory failure usually type 1 oxygen low PCO2 normal or low kilopascal beta 7.50062 or 7.5 petale so 6 or 7.5 45 so I'm sorry less than 6 less than 45 minute ventilation normally high type 2 oxygen low to the CO2 element minute ventilation maybe low that's not quite true non-pulmonologist or alveolar ventilation is low alveolar ventilation is low minute ventilation is low okay so dima oxygen the CO2 alveoli lung disease lung disease or the alveolus and blood jarama so diara or COVID a lot of it is due to shunt physiology but also alveoli are filled with fluid and the mera blood tema lung nema normal on normal but oxygen low blood tema oxygen being a toronemetepu shunt shilua perfusion but no ventilation so oxygen be ventilation perfusion mismatch ventilation and perfusion match with people across the 300 million alveoli oxygen low now to alveolar hypoventilation lung disease lunar or CO2 at or oxygen at so COVID maga mainly this and this the bottom two and type 2 when line so I'm a pure line say because all pulmonologists got so this is X-ray and CT of somebody with COVID pneumonia. Pure ground glass opacity consolidation is CT or the consolidated area the ground glass and then main blood vessel consolidation CT lung heart pulmonary arteries aorta ascending and descending trachea branching in so any patient or
the COVID or pneumonia the job option. So da along to achieve at that shoot nene kenelu respiratory distress shielu COVID lo tin symptoms and signs to chia symptoms are luna complain no signs are observer nurse or chi in tweet up. So symptoms are breathlessness at that shoot more yembate nene out now be anxiety she so yin jam who she no signs they are breathing rate ka tekip near miane no or normally so 8 to 12 shiyama 15 16 20 25 even 30 pidelu no inability to complete sentences zakap yo apye ma pyo nang which are more nama dead element twela no at that you lo more bu aramyo so the inability to complete sentences for use of accessory muscles already lebian ajori town oxygen saturation at jame now late stage much out of pialame cyanosis to get off quite late and drowsiness luad kareho myo dwara myo phita so daria respiratory distress no any chema chan blood gas low nine no low malone nine no focus history in exams or heart and lungs or amyan chi like no so oxygen pia me oxygen na bro beamne so 92 out giant or pay the navy to show 94 out giant payment no 92 out giant pay pure observe lo ya oxygen pay line but langa bapin lemati so I think you can wait till it's below 92 out giant oxygen pay nine the loud payame type 1 ma type 2 ma CO2 mine say 88 to 92 even with oxygen that's your target so general COPD patient is 88 to 92 mya pain through or tibin no type 1 ma the breathlessness may not be severe so the English they are popular so happy hypoxia so happy hypoxia so happy hypoxia so luna pure or hypoxic option so maybe hypoxic ba lo pomlo so or attitude sheet to get a silent hypoxia and silent hypoxia so luna oduseka Luna Chiro quite not complaining, just slightly short of breath, correct. And progress the sounding, not mave. So physiologists amused ninja rabono. Then I think the consensus to hypoxia in COVID-19 obeys classical established respiratory physiology principles. It's not a whole different category of disease, but they tend to have more type 1 respiratory failure, and they tend not to be as breathlessness as you would expect. COPD patient, emphysema patient, O2 seka allow jani kare a young struggle on money, Raramalo. Viva? COPD underlying COPD ရှိတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ chronic hypoxia ပေါ့လေသူတို့အဲ့လိုမျိုး90ကျော်လောက်လေးလောက်မှာနေလို့ရှိရင်သူကြတော့သူကငကိုတွေကလည်းသူကအဲ့လို home oxygen indication လောက်လေးရတယ်မိချင်းချင်းလေးဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကကြတော့ထားပါတော့သူက home oxygen သုံးတယ်လူပဲဖြစ်ဆိုရှင်တော့သူတို့ကြတော့ different cut off သုံးလာဆရာသူတို့ကြတော့ငကိုတွေကလည်းအဲ့လိုပေါ့ chronic hypoxia လေးလည်းရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လို permissive hypoxia လေးရှိတယ် two points no one mild COVID ma COPD patient to baseline ma to shime tamachau or tamachau so you don't need to give extra oxygen no not also 90 ma remember that's the edge of the cliff 90 PO2 ayan so 90 and 88 90 and 85 jara much worse than going the change is much greater, I should say, than going from 90 to 95. 90 to 95 are curve are flat pin. 90 to 85 are curve are steep pin. Oh, Eddie Bema giant or Pierre. So you are close to the edge of the cliff, 90 pin. Then Mapiamu, so no, or you hope by baseline Mapiamu, so you don't need to give it. But we all know that COPD is a major risk factor for severe disease and for even death. No? So chronic lung disease if it's severe, but COPD are mild, moderate, severe shiro. So COPD patient at 90 shiro, currently 90, 91 shini do dambi oxygen pe romalo no. Yeah. How the cool out maybe as COPD
ဆရာဟိုများသောအားဖြင့်အရင် background history တွေကိုမရတာများပါတယ်ဆရာ COPD ရှိနေလားမရှိနေလားလည်းမသိဘူးပေါ့ဆရာဆိုတော့အခုဖြစ်လာမှပဲ patient နဲ့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ oxygen level ဒီလောက်ရှိရဲဆိုတော့ကျမတို့က94 above ကိုတော့မှန်ပြီး normal လို့ဆိုပြီးတော့ oxygen ပေးကြပါတယ်ဆရာဆိုတော့တကယ်လို့များသူ့မှာ COPD ရှိနေတာ x-ray လည်းမရိုက်နိုင်လို့ COPD ရှိနေတာကိုလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ့လောက်အထိဆွဲတင်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့သတိထားမဲ့ complications ဆရာဘာလဲဆရာ Oh, type 2 respiratory failure ရှိလို့ oxygen ပေးရင် only during acute respiratory failure ပါရိုး normal လို့တော့ပေးရင်အန်ဒီမရှိပါဘူးဒါနဲ့somebody who's in respiratory distress ဆိုပေးရင် their CO2 will go up because their ventilation perfusion mismatch worsens and there may be a component of through a hypoxic drive ကိုပို့သုံးတဲ့ CO2 ကမြင့်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ hypoxic drive ကိုဖယ်လိုက်ရင်လည်း CO2 ကတက်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုစိတ်ပူတာပါအများကြီးပေးမိတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးဒါနဲ့94လောက်ပြီးတော့မဖြစ်ပါဘူး but I think limited resource ရဲ့နေရာမှာ COVID patient တွေ94 is safe ပေါ့နော် because O2 set ကတခါလေလွဲနေတော့94 is safe but 92 ထားလို့လည်းအမှတော့ဒီမှာအန်ဒီမရှိတော့ဘော92ထားလို့ error 2 to 4ရှိတော့အစိုးဆုံး88 to 90ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်92လောက်တော့ထားသင့်တာပေါ့ but 94ကျော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းလို့ဖို့မလိုပါဘူး now the problem in COVID patients ကသိများတာမဟုတ်ဘူး80ကနေ90ကိုမတက်နိုင်လို့ဒုက္ခရောက်တာမလား so usually that's not a big issue so COPD ရှိလားမရှိလားတော့ one တော့ဘောနော်family မင်းနေတာပေါ့စိတ်တောက်တိုင်းလဲ COPD ရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး then you can look for signs on exam ပေါ့နော် barrel chested ဖြစ်လား nicotine stains ရှိလားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်pink puffer ပုံစံပေါ်လား blue bloater ပေါ်စား physical exam or blueရှိတာပေါ့ but it's hard to make a diagnosis but in terms of a target I would say if there's any doubt just shoot to be like 92 or 88 to 92 is sufficient 88 to 92 that should do no so it is enough to oxygenate the body if you keep it at 88 to 92 okay အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဆရာသူတို့တွေက hypoxic drive နဲ့တွားတာဆိုတော့ဆရာအဲ့ oxygen ကို high flow နဲ့ပေးလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာဆရာကျွန်တော်တို့10 liter per minute to 15 20 liter per minute တို့နဲ့တွားလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာဆရာ okay မရှိပါဘူးဒီ hypoxic drive ဆိုတာလေpart of it is hypoxic drive but oxygen ကြောင့်များပေးရင်အဲ့ဒီ ventilation perfusion mismatch ကဆိုးသွားလို့တက်တာပါhigh flow ပဲနဲ့ oxygen မတက်ဘူးဆိုရင်အရင်မကြည့်ဘူးဆရာဥပမာ blood ကိုကဗဇက်က high flow ဖြစ်တဲ့ lung နဲ့ဝင်တဲ့ဒါနဲ့သွေးထဲမရောက်ရင် it is not going to change your hypoxic drive so the high flow COPD ရှိလို့မပေးဘူးဆိုတာ it's a very wrong concept that America မှာလည်းတချို့လူတွေအဲ့လိုပဲပြောCOPD ရှိလို့ high flow မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မဆိုင်ဘူး PO2 ကနည်းနေ high flow doesn't matter because blood go hypoxic drive after all blood going to the brain body no or chemoreceptors to body so it should not matter high flow oxygen in a COPD with COVID you just don't want the O2 set to go up above PO2 to go up above 65 O2 set to go up above say 92 to 94 လောက်ပဲထားတယ် COPD patient မှာနိအများဆုံး Okay ဆရာကျွန်တော်တခုလုံးမေးပြရစီဆရာဟုတ်ဆရာခုန oxygen ပေးတဲ့အခါမှာ target က92 to 96ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့ဒီ paper တခုမှာဒီ 92 to 96ထဲမှာအမြဲတမ်း maintain လုပ်ထားတဲ့လူတွေက survival rate ကအများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတာကိုတွေ့ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲပေါ့တချို့ကြတော့ခုနဆရာပြောတယ်လို့ပဲ94အောက်ကျန်ကိုပေးကျင်တော့တာကျွန်တော်ဆေးရုံမှာတော့ oxygen နဲ့ရှားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က92အောက်ကျမှာပဲ oxygen ကိုပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်နောက်တင်တဲ့ခါလည်း96တော့မကျော်ရဘူးဒီ92 96ကြားထဲမှာပဲကျွန်တော် duty ကြတဲ့ဆယ်မတွေကသူတို့ relative တွေကိုပေါ့မှားထားတယ်96တော့မကျော်စေနဲ့92အောက်လည်းမကြားစေနဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာ
တစ်ချိန်လုံးရပ်တန့်နေအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီ oxygen flow ကိုထိန်းပေးပါလို့ပြောပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ practice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနည်းနည်းအကြံဉာဏ်မှပေးခြင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay, thank you. First pointကတော့92 to 96 ဖြစ်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ survival rate ကောင်းတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော် I don't know the specific paper but I suspect that 92 to 96 တင်လို့ရတဲ့လူတွေကတော့ယောဂမဆိုးပေါ့နော်မဆိုးတော့ you are selecting out the good people ပေါ့ဥမာဟိုမှာကနမ်းမှာဟို96 98ရတဲ့ကျောင်းသားတွေကmath မှာI mean physics မှာပို့ပြီးတော့ math 80နဲ့82ရတဲ့ကလေးနဲ့ပို့သားတယ်လို့ဖြစ်နေ because you are already selecting out the good outcome or the less damaged patients လေအဲ့လိုလဲရှိနိုင်တယ်ထင်တယ်ဆရာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောတာ I don't want to mislead 100% oxygen 80% oxygen lung နဲ့ဝင် lung ကို damage ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ hypoxic drive နဲ့မဆိုင်ဘူး lung tissue is damaged by high levels of oxygen. I did, at least a decade or 15 years of research doing that on animals. So oxygen very high, 80% device job. It is not good for the lungs, even if the blood level is not high. Hypoxic drive in terms of a target nurse I think 94 is perfectly adequate. No, 94 𝐷 94 PO2s you're talking about close to in the high 80s to 90 so I think 94 so it's perfectly fine in my opinion 96 ကျော်သွားလို့လူနာတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူး oxygen ကုန်တာပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့94 should be adequate even COVID patient မှာ92 to 94ရနေကျင်းပ်ပါတယ်nasal mask လေးနဲ့ oxygen ပေးပြီးတော့ cannula နဲ့ပေးပြီး or simple face mask နဲ့ပေးပြီးတော့ oxygen 92 94ရရင်ဒါဟိုပါပဲa small victory လို့ပဲယူဆရမှာပါ Am I answering your questions? Yes sir thank you okay so titrate respiratory support to severity of hypoxia so through a mild moderate severe very severe ရေးထားတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုပါပေါ့နော်classification မှာကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒီ BMJ ထဲမှာသူတို့မြည်ထား so I'll show you another classification but အများကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ very severe ဆိုတာ 40s တဲရောက်တာကိုခေါ်တာနော်ဟိုmild ဆိုတာတော့ usually 85 and 90ကြာကိုခေါ်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့nasal cannula နဲ့စနိုင်တယ် next step face mask not like a reservoir rebreather or partial rebreather now nasal high flow oxygen which we'll talk about and CPAP can work too and a patient tolerance at lam sleep apnea လုပ်တဲ့ patient တွေ CPAP ဝတ်ထားတွေ့တယ်မလားအဲ့ဒါတိုင်းဝတ်ပြီးတော့ဒီမှာ high oxygen ပေးတာပဲလေဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီ slide ရဲ့အဆက်ကြည့်လိုက်ရင် oxygen flow in the nasal cannula 1 to 6 and you can get 24 to 50 ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ် mask မှာ 5 to 10 and you can get higher reservoir mask the reservoir to be rebreather or non-rebreather you can get 60 to 90% and flow rate နည်းနည်းပိုများတာပေါ့နော် nasal high flow oxygen ကျွန်တော်အစပြောရမှာတော့အားနာနေတယ်ဆရာထန်ဘယ်လိုဟာကျွန်တော်ပြောပြတယ် generator ရှိတယ်လေဆိုတော့ generator ရှိတော့သုံးလို့ရတာပါ you can use up to 70 liters and get up to 100% oxygen and this is what I highly recommend to use for COVID patients that are in type 1 CO2 မမြင့်ဘူးပေါ့နော် or acidosis မရှိဘူးဖြစ်နေတဲ့ patient မှာဆိုရင်သုံးလို့ရတယ် that would be the first thing I would recommend so classification hypoxemia one American are normal 80 to 100 sats more than 95 mild hypoxemia 90 to 94 but even that's tissue အထိခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး normal မဖြစ်ဘူးပြောတာပါ normal မဖြစ်ဘူးပြောတာပါဥပမာ Denver တို့ဘာတို့မှာmile high city Colorado most people walk around with PO2s in their 70s so abnormal moderate hypoxemia 40 to 60 severe hypoxemia less than 40 sats less than 75 so severe 80s to 70s are moderate otherwise you so dimara oxygen okay so simple nasal cannula ga flow rate flow rate appear so rule of thumb 1 liter pay 24 2 liter pay 28 4 liter pay 35 6 liter pay 40 to 45
enhanced Hudson nasal cannula face mask flow 5 or 10 PA, you can get anywhere from 35-40 to 50-60. Partial rebreathers go, you are not taking in outside air at all. 10 to 15 liters, then you can get 50%. Non-rebreathers are one-way valve lady, 15 liters, then you can get 95%. So one sort of dark cannula, but not simple nasal cannula. So cannula brought only so to get a stable patient, low flow, so definitely amount of oxygen, cannula period, patient have blood breathe lonely they body there. Now we are tidal volume, which means the volume at the mouth of each breath. Now nakawa bushula, bazaka bushula. Now to even the atema, any lunaya nasopharynx, the oropharynx are below size, below so you could not 1 liter, 2 liter, no? 1 liters and 24% to do 2 liters and 28, 32, 36. The amount of every 4 pound high. Because there are approximate estimates. So every liter gives you 4 above 20 you sell it, no? 24, 28, a champion more. Okay, so 3 liter pain here, so that's about 32, 4 liter pain about 36, no? So a little bit since that. So oxygen safe low chain. The device got quite efficient. Mustache reservoir look oximeter look correct. To the cannula madihari tetaro, oxygen at detail machine, shoot the line detail oxygen in a shoot no? So that model map yatara to look at her. So double up yalam the chemishile then a serum malo yang, it's useful because it will, what it does is it's about 20 ml volume. It can reduce oxygen requirements by 50 to 70% at rest. So cylinder net be Louis saying, what cylinder use go. Walla line number 2 or concentrator line number 2 down there, or it can help, no? The mustache type chambered cannula, nasal cannula correct. Now to go to pulse delivery system. Pulse delivery systems oxygen ateshu malura or exhale oxygen malo, so exhale oxygen flow any oxygen waste no? So any circuit lay 10 device 10 cylinder life go lays allowed to so generally at a manina matuida the May 2021 ma the Columbia engineer through time oxygen sharo homemade device core open source pulse dose oxygen conserving device the matro shirabona shuttle shire now be microprocessor shire cylinder and cannula jarima tie it will extend the life of the cylinder 4-fold. So be my email into the house shabby poor but local engineering sound so that homemade low food the pulse device it can help a lot. When then anywhere from $250 to $400 like each device go. So or go low nine so or parts so no pulse device here any mustache they save oxygen. So simple face management about clear sheet no or partial rebreather so bag tetaro oxygen reservoir sheet or detail pian urabo no so appean leo the go 4 liters a minute being or luna appean li palama palaso teaching cotton whisplay nenelio jubilo appean lo bio nama tale lo at the shureniama cotton whisplay so twin so the room air and train no no okay cotton whisker or attach chema so tell more in the house that no loud away now shoot told that chema cotton whisker tobacco piano drop your another when you want to see simple bedside test to see if the patient is entraining, meaning sucking in room air through these holes. Cotton so therapists they are a little check looked up. No? Now any flat plate tail line, one-way valve loop shoot to a change out shoot to change out of point so the machine non-rebreather master in my one-way valve through it's just a little piece of plastic that's put on there with a little or that one side 10, both sides 10, both sides 10 non-rebreather oxygen immune zone. So any partial rebreather non-rebreather master shijavala Wesley ma.
အနေချင်းပဲရှိတယ်ဆရာကျွန်တော်ရှိပါတယ် Okay. Soအဲ့ဒါသုံးရင် oxygen တက်နေတော့ဆို mass သုံးတယ် cannula သုံးပြီး mass သုံးပြီး DH သုံး so that's the sequence ပေါ့နော်သုံးမှုอ่ะလေဒီ high flow တွေပါမရောက်ခင်ပေါ့ Okay. So ကျွန်တော်ဒီဟာတော့မဖတ်တော့ပါဘူးဒါ simple mass က flow rate ရဲ့ advantages and disadvantages အသိသားကြီးပေါ့ mass တက်တိုင်း mass တက်တိုင်းတော့ဟိုစားလို့တောက်လို့မလွယ်ဘူးစကားတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် Oh, shouldn't I don't quite on my doka? Oh, I mean, shouldn't I tour on me? No. I think I have to stop soon. Unfortunately, don't know jump jaware who are alone now. Who are me going to meet them. Oxygen concentrator to oxygen or scrub loader. Scrub loader, nitrogen or scrub loader, oxygen or 12 loader. So too much cycle here away in tremor to the nitrogen no absorb load there now be a don't like there now be a load there no to the molecular sieve go down pressure swing absorption technology look correct so it can deliver 10 liter has it can deliver 7 to 96% purity at 2 to 10 5 liters so not rate po near no then 87 to 96% share di ma tone ho kalimyu ma tone haria balaw le mthi 5 liter no so how did that was 10 liter up high oxygen flow system you know joint teacher in a corner then a yard then a high flow nasal cannula it is the one I recommend to get on a coma cannula tede intubate low no now be a high flow d meter ni lare humidify load circuit shear so the control oxygen blend up to close to 90-100% low yare. The flow rate 0 to 60 yare. So ara say pugo mulo siatan or dihashire soin that's what's highly recommended and to cool 4200 log jare. So the piente high flow nasal oxygen safe efficient treatment for COVID patients not in an ICU. So this slide madro bapya so the tong high flow towing assignia chanel discharge pedalure a warrior rehab unit doare bama mapyara area edi chino sayuma ba shi dire now sonaria ani so through pure 34 consecutive patients so through ICU remit treat load ma layout be sone within the 60 hours that they were doing it first 60 days that they first 10 days 2 weeks ma load so through no then a research study in this is the big study it was just published 2 months ago that New York City 5 hospitals but epidemiology it's retrospective so control study mode randomized mode multi-center cohort study 688 patients severe hypoxemia moderate hypoxemia so the upper line is survival with high flow nasal cannula. Upper line is survival with mechanical ventilation. So advantage down she did pora masone pora going come not the boa. Now we through the detailed analysis load ICU non-ICU nakusloma the high flow nasal cannula tare severe hypoxemia less than 84 maletare moderate hypoxemia more than 84 maletare. So the epidemiologist the odds ratio chila mean confidence interval dari on the right side of 1 means all of these are significant. So through absolution through lunari 534 with high flow nasal cannula 154 with mechanical ventilation mechanical ventilation nyai potire toja pura masona mutare tine so biro pyo no and the area of your strong recommendation hypoxic respiratory failure mat on the nelo pyo bare jono now so slightly physiologically below advantage pile chest pta then jono computer or steroids ka sia thingin pyo lai la ma pyo lai la jono mati lo jono dima be thai yi lai da ba no 10 days pilo yare oxygen lo re lu e ma so dexamethasone or prednisone ton lo yare. I have to ask you to excuse me because hobema sound be xiao hoa sound jono point baby your lower ma jono computer ni so yeah sir me question through xiao email ပို့ခိုင်းလိုက်မယ်ဆရာဟုတ်ပါနောက်ပြီးကျွန်တော် Viber chat room မှာလည်းကျွန်တော်ဝင်နိုင်ပါတယ် now email ပို့ဝင်လည်းရပါတယ် now ဒီ slide တွေလည်းကျွန်တော်ဆရာမခင်ငင်းကြဆရာမလဲနဲ့ဆရာထန်းတို့ကျွန်တော်အားလုံးပို့လိုက်မယ်လေเนาะသူတို့တွေ့ရအောင်လေဟုတ်ကဲ့ so sorry
Thank you. We didn't get to it. I apologize. John, Thank you. please excuse me. Thank you very much for the invitation. This is my last talk, but it doesn't exclude more one-on-one or small group encounters, no? Okay, don't worry. Thank you so much. Thank you, Bob. Thank you, Bob. Okay, bye. Dạ, 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 dạ. Thank you.